Warum tut das Universum nicht das? Was es sollt? Oder anders gefragt. Warum weicht die tatsächlich Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos so dramatisch von ihrem theoretisch vorhergesagten Wert? Die Experten beißen sich schon seit mehreren Jahren die Sonnen der sogenannten Hubble-Spannung aus. Doch jetzt hat das James Webb Telescope ein ganz besondere kosmische Explosion aufgespürt, die aufgrund der Gravitationslinseneffekts gleich dreimal in einem einzigen Bild auftaucht und es somit erlaubt, den Wert der Hubble-Konstanten in einem nie dagewesenen Umfang zu bestimmen. Aber woerenderweise wirft dies revolutionäre Messmethode noch mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Und wir müssen uns vielleicht eingestehen, dass wir noch weit davon entfernt sind, den wahren Charakter des Universums begriffen zu haben. Irren ist menschlich, und Albert Einstein war eben auch nur ein Mensch. Tatsächlich war der Physiker zu Beginn der Relativitätstheorie so sehr von der Vorstellung eines statischen, unveranderlichen Universums überzeugt, dass seinen Gleichungen sogar ein kosmologisch Konstant hinzufügt. Als dann aber Edwin Hubble die Expansion des Kosmos und der Galaxienflucht entdeckt und Alexander Friedmann und Georges Lemaitre die kosmologischen Expanderenden Losungen der Feldgleichungen fanden, so sich Einstein dazu gezwungen, die Idee seiner Konstant wieder zu verwerfen. Im Anschluss soll der weltbekannte Physiker dies dann sogar als die größte Esselei seines Lebens bezeichnet haben. Und hut gehört das Wissen, dass sich das Weltall seit seiner Geburtsstund unablässig ausdehnt, ohnehin zum kleinen Einmalions der Astronomie. Doch im Detail expandiert das Universum dabei nicht in einen bestehenden Raum hinein. Es ist vielmehr der Raum selbst, der kontinuierlich größer wird. Grundsätzlich wird die Entwicklung des Kosmos mit Hilfe weit voneinander entfernter Objekte im Raum abgeleitet, denn immerhin wächst die Distanz, die zwischen ihnen liegt, stetig an. Wenn es jedoch die Frage nach der sogenannten Hubble-Konstanten geht, die angeht, mit welcher Geschwindigkeit das Weltall aktuell expandiert, stehen den Wissenschaftlern gleich zwei komplett unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Die erste Methode basiert sich auf das Standardmodell der Kosmologie und kombiniert sehr theoretischen Überlegungen mit der Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Dabei handelt es sich wiederum ein Strahlenrelikt im Mikrowellenbereich, das etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall entstand und bis heute das Gesamtweltall erfüllt. Jedenfalls erhalten wir im Zuge dieser Bestimmungsmethode für die Hubble-Konstant einen Wert von rund 67. Ihre Einheit ist übrigens etwas ungewöhnlich, denn es wird in Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec angegeben. Ein Megaparsec entspricht dabei etwa 326 Millionen Lichtjahren, während ein Lichtjahr 9,46 Billionen Kilometer beträgt. Im Umkehrschluss bedeutet das nichts anderes, als dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien im All voneinander entfernen, alle 326 Millionen Lichtjahr 67 Kilometers per Second zunimmt. Das sind stolz 244.000 Kilometers per Hour pro Megaparsec. Aber es geht auch noch deutlich rasanter. Denn wie gesagt, dies ist nur ein von zwei Bestimmungsmethoden. Die andere Methode fasst auf der Beobachtung von Objekten wie TYP-1a Supernovae, die stets die Gleichhelligkeit erreichen, oder sogenannten Cephiden Sternen, deren Helligkeit regelmäßig schwankt. Vor diesem Hintergrund beträgt die Hubble-Konstant dann aber nicht mehr 67, sondern plötzlich über 73 Kilometers per Second pro Megaparsec. Infolgedessen sehen die realen Beobachtungen im Weltall zudem, dass sich der Kosmos heute 20.000 Kilometers per Hour pro Megaparsec schneller ausdehnt, als es dem kosmologischen Standardmodell zufolge überhaupt dürft. Aber wie ist das möglich? Wie der Kosmos die Kosmologie trollt, genau das ist die Frage. Die einfachste Antwort wäre, dass die Modell der Vergangenheit schlicht und ergreifend fehlerhaft wären. Zu testen ob wir den vom Hubble-Weltraum-Teleskop gesammelten Daten wirklich trauen können, wird Adam Rees im vergangenen Jahr ein neue Beobachtungsreich mit dem deutlich leistungsstarkeren James Webb Telescope durch. Und wenn jemand weiß, wie man den Hintergründen der beschleunigten Entwicklung des Universums auf die Schliche kommt, dann ist es Rees. Denn immerhin wurde der US-amerikanische Astrophysiker im Jahr 2011 genau dafür mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.
Nach dem Web zudem über 320 Safiden untersucht hat, von denen viel zuver schon vom Hubble vermessen worden waren, die Verwirrung in den Reihen der Experten jedoch noch größer. Den tatsächlich stimmten die Ermittelten wird für die Helligkeit und die Entfernung des Safiden mit denen früher beobachtungen überien. Demnach ergab sich auch aus den neuen Daten ein Hubble-Konstant, die aus den theoretischen Modellen deutlich übersteht. Es liegt jedoch auf der Hand, dass man ein Problem damit hat, wenn ein Konstant nicht konstant ist, von der Tatsache, dass dies Konstant dann auch noch das ganz Universum beschreiben soll, ganz zu schweigen. Spitze-Zuungen würden in dieser Stelle behaupten, dass der Kosmos die Kosmologie getrollt hat. Und auch Adam Rees gibt offen zu, dass unser Verständnis des Universums womöglich alles andere als vollständig ist. So konnte es schlichtweg sein, dass wir in unseren kosmologischen Modellen etwas Fundamentals übersehen haben. Denn vielleicht gibt es da draußen nötige Teilchen oder Felder, die uns genauso unbekannt sind wie die möglicherweise exotische Struktur der dunklen Energie und die dunklen Materie. Dies neue kosmische Explosion wäret uns mehr über die Hubble-Spannung. Altes Rätsel, neuer Ansatz. Tatsächlich haben die Forscher jedoch auch noch ein weitere Method entwickelt, den wahren Hintergründen der geheimnisvollen Hubble-Spannung auf die Schliche zu kommen. Unterm Strich wegen dieser nötige Ansatz jedoch mit einer recht simplen und doch so tiefgreifenden Frage. Was sind dies drei Lichtpunkte, die vorher noch nicht waren? Im Detail hatten die Experten in den Webaufnahmen der Galaxienhaufens PLCK G165.7 plus 67.0 namentlich drei Leuchten Gebeld identifiziert, die auf den Hubble-Bildern von 2015 noch nicht zu sehen waren. Dies entpuppten sich schließlich als etwas ganz Besonderes, als eine einzige kosmische Explosion, die durch den Gravitationslinseneffekt verdreifacht schien. Zur Einordnung. In der Astronomie beschreibt der Gravitationslinseneffekt die Ablenkung von Licht durch Großmassen. Im Rahmen dessen wird das Licht einer weit entfernten Quelle, in diesem Fall einer kosmischen Explosion, von der Anziehungskraft eines anderen Objekts beeinflusst, das für den Betrachter devaluiert. Dabei gilt der Grundsatz, dass Lichtstrahlen, die von einer solchen Gravitationslens abgelenkt werden, umso stärker zur Masse hin abgelenkt werden, nachher sie in dieser Vorbeiläufen. In einfachen Worten, die Schwerkraft eines massereichen Objekts wirkt wie ein gültige Lupe im Weltall, die das Licht der dahinterliegenden Gebeld versetzt. Aber wie kam das International Forschungsteam überhaupt zu dem Schluss, dass auf den Webaufnahmen ausgerechnet ein dreifach Gelencine kosmisch Explosion schlummert? Dies bezüglich erklärt Brenda Frey von der University of Arizona, dass das entsprechend Feldnamens G165 ohnehin für sein hohes Sternenstehungsrate von über 300 Sonnenmassen im Jahr bekannt ist. Und dieser Umstand korreliert auch mit hohen Supernovaraten. Tatsächlich sollten die folgenden Analysen die erste Warnung bestätigen und sagen, dass Webb wirklich einen explosiven Sternentod auf Bild gebend hat. Genauer gesagt sehen wir hier das Urgvoltage ND1 Weissens Wurges und somit ein kosmisch Explosion vom TYP-1a. Bei diesem TYP stiehlt ein Weisses Wurg seinem Partner Sternmaterie. Selbst die kritisch Masse erreicht und explodiert. Und de dies Luftspektakel aller anhören die gleich Anfangschelligkeit besitzen und sich zudem mit der Zeit im gleichen Maß abdimmen. Gelten sie in den Reihen der Experten als Billet Standardkursen. Wie wichtig solche Standardkursen für die Bestimmung der Hubble-Konstanten sind, haben wir bereits erwähnt. Aber dieses Malgewart der Gravitationslinseneffekt den Forschern noch einmal vollkommen neue Einblick. Bei der entsprechenden Linse handelt es sich einen Galaxienhaufen im Vordergrund, der das mittlere Bild relativ zu den beiden anderen Bildern spiegelt. Zusätzlich bewegt sich das Licht nämlich auf drei verschiedenen Wegen, und der jeder Weg unterschiedlich lang war, das Licht sich aber stets mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt, wird die Sternenexplosion zu drei verschiedenen Zeitpunkten festgehalten. Zur besseren Veranschaulichung vergleicht frei dies Charakteristik mit einem dreifachen Kosmetikspiegel, in dem wir drei verschiedene Bilder und derselben Person erkennen. Und in Anlehnung daran sehen die Zeitversetzten Webaufnahmen einen rechten Spiegel,
in dem Gemand einen Kaum in die Hand nimmt. Spiegel in dem hergekommen werden, und einen mittleren Spiegel, in dem die Person ihren Kaum wieder zurücklegt. Warum die Hubble-Spannung weiter vertieft wird, ist die Frage. Vom Frizietisch Zurich in die Forschungseinrichtung erkennen werden, dass ein solche Dreyfische kosmische Explosion mit ihren Zeitverzögerungen, ihrer Entfernung und ihren Gravitationslinsen auch ein gewaltiges Erkenntnispotenzial für die Hubble-Spannung birgt. Denn immerhin stellt sie den Wissenschaftlern weitaus mehr Daten zur Verfügung, als es normalerweise der Fall ist. Die Experten hoffen, die rätselhafte Expansionsrate des Kosmos mit hilft dieser kosmischen Explosion genauer den Je zu verstehen. Toffen sie Kurzerhand auf den Namen SN. Mit einer Rotverschiebung von z equals 178 Gehort Psi zu den am weitsten entfernten TYP-1a kosmischen Explosionen, die bislang entdeckt wurden. Tatsächlich hat sich die Sternenexplosion schon vor rund 10,3 Milliarden Jahren ereignet. Doch wenn man so möchte, dann rückt sie dieser Tage eher in den Mittelpunkt eines astronomischen Blind Dates. Das bedeutet, dass sich 7 Untergruppen des Pearl-Forschungsprogramms daran machten, ihr Informationen zur Hubble-Spannung zu analysieren, und sich dabei jedig über ihr Ergebnis auszutauschen. Das hat den Hintergrund, dass die Entsprechenden wird unabhängig voneinander und ohne Versorgung bestimmt werden sollten. Sie werden erst an einem bestimmten Tag, zu einer festgesetzten Zeit, gemeinsam enthüllt. Es dann der Zeitpunkt gekommen war, an dem die Gruppen ihr Modell des Gravitationslinseneffekts präsentierten, betrugter ermittelt wird der Hubble-Konstanten Wedge 67 nach 73, Sundern 75, 4 km/s pro Megaparsec. Was bedeutet das nun? Einerseits stimmt das Ergebnis auch mit anderen Messungen im lokalen Universum überein, doch andererseits steht es abermals im Widerspruch zu den Werten, die für das jüngere Universum ermittelt wurden. An dieser Stelle sei jedig bemerkt, dass dies erst die Zweitmessung der Hubble-Konstanten mit dieser Method war und zudem die erste, bei der ein Standardkurs verwendet wird. Trotz alledem bleibt aber festzuhalten, dass der wird auch dieses Mal deutlich vom theoretisch abgeleiteten wird abweit und das wird dafür einfach kein eindeutige Erklärung haben. Die Astronomen hoffen, dass sie durch weitere Beobachtungen mit dem James Webb Telescope die Genauigkeit ihrer Messungen weiter verbessern können. Und sofern das Scarf og der Webb Teleskops künftig noch an der Standardkursen ausbehen kann, wird vielleicht auch der Tag kommen, an dem das Mysterium der Hubble-Spannung endlich der Vergangenheit anhört. Und diese 10, in denen du noch nicht auf Abonnieren geklickt hast, konnten vielleicht schon jetzt der Vergangenheit einhören. Druck sehr gern auf Gefällt mir und abonnieren. Nie wieder ein neues Video von uns zu verpassen. Bis bald.